How do you say, how are you, in Spanish? The question, how are you, in Spanish, is ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hi, how are you? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? How are you today? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? How's it going? How are you? The question ¿Cómo estás? Is the way to say how are you in the informal. But if you want to be more formal, you can say ¿Cómo está? ¿Cómo está? Or there's an alternative expression, which is a bit more casual and friendly. You can say ¿Qué tal? ¿Qué tal? It's just another way of saying how are you? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Are you okay? How are you? Hace tiempo. ¿Cómo estás? Hace tiempo. ¿Cómo estás? Long time no see. How are you? ¿Cómo estás después del viaje? ¿Cómo estás después del viaje? How are you after the trip? So, ¿Cómo estás? In Spanish means how are you? And if you want to learn to speak Spanish, you can get my course 3 Minute Spanish at www.3minlanguages.com. Don't forget to use the code WELCOME at checkout for a discount. Gracias.